everybody, and welcome back to Zemix Nevada's vlog here. So today, tatapusin ko po yung pagpipinta ko. So I think last week I have some videos like I was painting in this area. So today I have to finish in this area. So welcome to Zemix Nevada's life here in America. So, ang akala ng marami, pag nandito ka na sa Jomerica, ay mayaman ka na. Hindi po lahat ng nagpunta ng Amerika is nagiging mayaman, okay? So, I really want to show to everybody that not everybody living here in America is rich. Katamtaman lang din naman yung ano namin, kung baga nakakain rin habang walang trabaho. So, instead, I'm paying somebody to do this thing. I prefer to do it by myself instead. So, yung pagbabayad ng iba, sobrang mahal, pirahin ko na lang at ibibigay doon sa amin, di ba? So, guys, I will gonna update you in this area right here. I'm gonna start painting. Okay? Let's go. So, ito guys, maglalagay tayo ng paint. Alam nyo, dito ko lang ito naranasan magpipinta sa dito lang sa Amerika. Kung hindi ako napunta dito, hindi ako naging kampi. Anong tawag doon? Pintura. Nagiging pintura girl. So, itong bahay na to, kakalipat lang namin for 4 months ago from Nevada. So, pag ayaw mo ng kulay, pipinturahan mo. Kaya ito yung ginagawa ko ngayon. Anaya. Yan.